channel. Ngayon gagawa tayo ng at dahil walang kuryente. Watch out! So guys, ito yung gagawin natin. So nalagyan ko na siya ng guide. So yan po yung gagawin natin. So mano-mano muna tayo, hindi tayo pwede makagamit ng router dahil walang kuryente. Bubutasan natin dito. Ayusin natin to. Paggandahan natin. At ito bubutasan natin. So watch out. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup da da da. Dup dup da di da da. Dup di da da. Dup da da da. Dup di da da. Dup dup da ba di di. Dup da da da. Da di da di do. Da di da 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 da. Na 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 na. Start a better way. You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, 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 right. Okay, 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 okay.
Abangan nyo po ang part 2 dahil doon po natin tapusin lahat. So, maglagay po tayo dito ng para sa camera dito. Lahat dito. Tsaka dito. Dito din. Lahat po. Abangan nyo sa part 2. So, yan po guys. Yung ating bagong speargun. 120 cm. If you like my video, please don't forget to subscribe, like and share.